On the right, Waterloo Warbirds, de Havilland, DH-115, Vampire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, de votre droite, bienvenue au Vampire du Waterloo Warbirds. Squadron, which had served during World War II, was disbanded in August 1945 at the end of the war. It was reformed in early 1946 at RCF Detachment Malton. It then moved. From the left, the show's center pitch out. Nous sommes parmi les tout premiers Canadiens à pouvoir voir évoluer le Vampire, alors qu'il vient tout juste de recevoir ses autorisations de vol après sa restauration par le Waterloo Warbirds. Le Vampire était un excellent appareil de formation avec sa configuration de siège côte à côte, comme le tutor, qui permettait à l'élève pilote et à l'instructeur d'avoir le même point de vue. La stabilité et la docilité de l'avion en ont également fait un avion sécuritaire pour les premières formations en vol réacté. The Vampire holds some distinction for its role in Canada's first jet aerobatic team, known as the Blue Devils. They were formed by Vampires flew with air forces of over 50 countries, such as Britain, Canada, Australia, Jordan, and many more. From the left, the slow pass. On avait réellement utilisé une drôle de technologie à l'époque pour la fabrication du Vampire. On the right, the canopy pass. Mesdames, Messieurs, ayez vos appareils photo prêts. Le passage sur la tranche du Vampire. Waterloo Warbirds is home to Canada's only flying de Havilland Vampire, MiG-15, a C-33, and also an L-29 Viper. Our mission is to honor the men and On the left, ladies and gentlemen, an important part of our history as we celebrate 100 years. Important 100 years of freedom, the Vampire. And that Heron didn't really know what to make of that. He doesn't see a vampire.